Ki te aha means what for or to do what in Māori, and we use this by replacing ki here in our sentence. E haere ana koe ki here. To better illustrate this, let's look at both sentences side by side. E haere ana koe ki here. Where are you going? E haere ana koe ki te aha. What are you going for? The sentence e haere ana koe ki te aha is often shortened to just ki te aha and appears more commonly in two parts shown in the following example. E haere ana koe ki here. Where are you going? A ki te aha? What for? We're now going to revisit our examples from yesterday. These examples will use some of the nouns and pronouns we've learnt over the last few episodes. E haere ana a Peter ki te aha. What is Peter going for? E haere ana kōrua ki here. Where are you two going? Ki te aha. To do what? E haere ana a hera ki te aha. What is hera going for? E haere ana māua ki te aha. What are we going for? E haere ana te kuia ki here. Ki te aha? Where is the old woman going? What for? When we respond to this, we simply replace the word aha with a verb or action word, as we see in the following example. Ki te hoko kai. Hoko is Māori for buy, and kai is food, so ki te hoko kai means to buy food. Both our short answers and long ones follow the same rules, that is, aha is replaced with an action word. So, using that rule, let's take a look at some more questions and answers. Ki te aha. What for? Ki te hoko kai. To buy food. E haere ana a hoani ki te aha. What is John going for? E haere ana a hoani ki te kaukau. John is going for a swim. E haere ana te koroua ki te aha. What's the old man going to do? E haere ana te koroua ki te kai. The old man is going to eat. Ki te aha? To do what? Ki te kani. To dance. Now that we've reviewed all our grammar points from yesterday, take a look at both of our role plays back to back. Both of these are the same scene, but the second version introduces our responses. So, kei hea tohua waine? Well, she's off doing her own thing today. True. E haere ana hata ki hea? Ki te taone. E haere ana e ki te aha? I was just going to buy some clothes. What are you up to? Just heading home. Ki te aha. To do the washing, bro. Oh, So, kei hea tohua waine? Oh, she's off doing her own thing today. True. E haere ana hata ki hea? Ki te taone. E haere ana ia ki te aha? E haere ana ia ki te hoko kākahu. What are you up to? Just heading home. Ki te aha. Ki te horohoi kākahu. It's time to catch up with our kaumātua for a bit of practice with this grammar point. Can you keep up, eh? Hena la e te whaia, e haere ana koe ki te aha? Haere nau ki te hoko kai. Te aha. Hai he kupu tino nui tērā I roto I ngā tāua kōrero ne te aha. A te mea, kei te aha koe rongo nau I wera kōrero I roto o Ngāti Porou.
Engari kia mātu ko pōhehe katoa I te kāingara kei te aha. Ha mutu ko kōrero tō ki au. Hoi no, kōrero tūranga kia koe. Nā, kei te aha koe, ka mutu ko te pātai kērā. Ai, pātai. E pēhe ana koe, ne? Tika tērā, engari hoki kia mātua nei o te tairawhiti. Koe rā no te tahi āhuatanga e pātai ana ki tō āhua, ne? Pēhe ana tō, pēhea tō āhua. Kei te aha koe. Ai, pātai nei. Engari tēnei e haere ana koe ki te aha. Ai, he mihi atu hoki tērā I roto I a mātua nei koe. Ai. Kei te aha koe. Katipu, kaora, hi! Now we'll play it through one more time. How many did you catch? Hena rā e te whaia, e haere ana koe ki te aha. Haere nau ki te hokokai. Te aha. Hai he kupu tino nui tērā I roto I ngā tāua kōrero ne te aha. Te mea, kei te aha koe, rongo nau I wera kōrero I roto o Ngāti Porou. Engari kia mātu ko pōhehe katoa I te kāingara kei te aha. Ha mutu ko kōrero tō ki au. Hoi no, kōrero tūranga kia koe. Nā, kei te aha koe, ka mutu ko te pātai kērā. Ai, pātai. E pēhe ana koe, ne? Tika tērā, engari hoki kia mātua nei o te tairawhiti. Koe rā no te tahi āhuatanga e pātai ana ki tō āhua, ne? Pēhe ana tō, pēhea tō āhua. Kei te aha koe. Ai, pātai nei. Engari tēnei e haere ana koe ki te aha. Ai, he mihi atu hoki tērā I roto I a mātua nei koe. Ai. Kei te aha koe. Katipu, kaora, hi! We'll leave our kaumātua for now. They'll be back later in the week. What's happening with dialect this week? Check this out. He nui nā kiwaha e kene koe I āhau. E ka paki hea au tō te rona, wera kōrero katoa. He whakatoi anō wera whiu I te kōrero. Engari, pēnā mea, ai e mohara mai ki konei. Kene koe te paki hea I tō toi. E rawe nā wairi tērā. E harai mea mo te matu hakeaki I te tamaiti. Wera kiwaha. Me te whiu, te kiwaha, I te ngāwari o te whakahua I nā kupu kōrero. To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha! Katipu, kaora, hi! Katipu, kaora, hi! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun! Kia ū! Katipu, kaora, hi! No mai hoki mai whānau. Raimona can have a break now, so join me as we revisit our kupu hau from yesterday. We've also got some more kupu from previous episodes for us to revise. This first look will see us practice our pronunciation on all of yesterday's 10 words, so listen carefully. Hikoi. To walk. Hikoi. Oma. Run. Oma. Toa. Shop. Toa. Pūtia. Butcher. Pūtia. Kirikiti.
cricket, kirikiti. Turu, chair. Horoi, to wash. Kanikani, dance. Ako, to learn. Bauwaka, box. Here's our second run through of the kupu hau, along with our images to make remembering these words a whole lot easier. Hikoi, to walk. Hikoi. Oma, run. Oma. Toa, shop. Toa. Putia, butcher. Putia. Kirikiti, cricket. Kirikiti. Turu, chair. Horoi, to wash. Kanikani, dance. Ako, to learn. Bauwaka, box. Katipu, kaora, hei! Okay, now you're primed for our 100% Te Reo Māori vocab challenge. You know the deal by now. Action. Tāku mahi pai au tamariki ana e wāti krikiti. Nā taku pāpa hoki au i ako ki tērā tākolo e tō hoki e tōna no tamarikitanga. Au i ki te timo ākarana, ana tērā taumata. Kia atia, i aua wā, hurakau e tupaki e tāmaki makauro nei, no leila me wāti ke te krikiti i runga i te tiwi. I mātu te tima, rongo kano mā ko taku pāpa, he kemi krikiti ko te kake mai ki runga i te paua ka hakata, ka tōna tau ki te toa, ki te hoko kaima maua. Ka hikoe au, ka omaki au ki te toa, kia awe ai te tainga tono ki te whare. Hoi, taukara tono ki te whare, ko noha tu māua ko taku pāpa, i runga i ngā tūru, kore kore kore, rapa tona tu ngā kano i ki te paua ka hakata, kore haere ki te roi ki te ahalaini, ka mutu i ngā wini ko nuitirini, kani pai māua ko toha. Ka lau eke. Ka mutu i aenena kei tāmaki makauru ke nei ahau e nohana, i ngā hiau ki te wāti kemi krikiti ko haere a tina nātua. Ka mutu ko te pai aenena, ngā wāhi hoko tikiti, ko te pūtia ke ngā pereit kroke pūtia porangi raka, e hoko tikiti ana mo ngā tākoro nei, ko haere kei reira ko te huo o tera, riro mai ana he tikiti, riro mai ana hoki ko o miti mo tu wiki. Ka pai rawa. Katipu, kaora, hei! Time for take 2. Look out for the words to the right of the screen. How many did you get right? Tāku mahi pai au tamariki ana e wāti krikiti. Nā taku pāpa hoki au i ako ki tērā tākolo e tō hoki e tōna no tamarikitanga. Au i ki te timo ākarana, ana tērā taumata. Kia atia, i aua wā, hurakau e tupaki tāmaki makauro nei, no leila me wāti ke te krikiti i runga i te tiwi. I mātu te tima, rongo kano mā ko taku pāpa, he kemi krikiti ko te kake mai ki runga i te paua ka hakata, ka tōna tau ki te toa,
ki te hoko kaima maua. Ka hiko au, ka omake au ki te toa, kia awe ai te tainga tono ki te whare. Hoi, taukara tono ki te whare, ko noha atu maua ko taku pāpa, i runga i ngā tūru, kore kore kore, hoi, rapa tona atu ngā kano i ki te pāua ka hakato, kore haere ki te roe ki te ahalaini, ka mutu i ngā wini ko nuitirini, kani pai maua gotoha. Ka lau eke. Ka mutu i ānena kei tāmaki makauru ke nei ahau e nohana, ina hi au ki te wāti keimi krikiti, ko haere a tina nātu. Ka mutu ko te pai ānena, ngā wāhi hoko tikiti, ko te pūtia, ke ngā pereit kroke e pūtia porangi raka, e hoko tikiti ana mo ngā tākoro nei, ko haere ki reira ko te huo o tera, riro mai ana he tikiti, riro mai ana hoki ko o miti mo te wiki. Ka pai rawa. And finally, one last look at all these words. Keep it up and before long, you'll have a vast draw of words to draw on. So here we go. Hikoi, to walk. Hikoi. Oma, run. Oma. Toa, shop. Toa. Putia, butcher. Putia. Kirikiti, cricket. Kirikiti. Turu, chair. Horoi, to wash. Kani, dance. Ako, to learn. Bauwaka, box. Kia ora whānau. Our kupu hou for this week is wātaka, timetable. The Māori language is a metaphoric one. Our ancestors frequently used nature and its associated elements to describe concepts that might otherwise be difficult to define and communicate. Take, for instance, a timetable, as in a bus timetable. Our word for this is wātaka. Wātaka is an interesting word. It literally means the falling of time, as wā means time and taka means to fall. Using these words together also conveys the sense of there being punctuations of time, making the combination of these two words appropriate as a translation for timetable. So that's the kupu hou, the new word for the day, wātaka, timetable. To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hii! Ka tipu, ka ora, hii! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts.
Click this link to download Tōku Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hii! Kia ora, mai anō tātou. We've come to our last segment of the show. So, thinking caps on and let's tackle some exercises, eh sis? Hard out. Know it. Our first exercise for today is going to help us with our kupu hau. You will either see the English translation or an image of the Māori word. Also, to make things a bit more challenging, we've thrown a few scrambled words in there too. Oh, hard lady. Yes, images, translations and scrambled words. People, tough. Tough, tough, tough. Good luck. The correct answer is putia, butcher, putia. What are they playing? The correct answer is kirikiti, cricket, kirikiti. Unscramble this word. The correct answer is kanikani, dance, kanikani. The correct answer is horoi, to wash, horoi. The correct answer is pauaka, box, pauaka. That was great. I think we have to keep that one around. It'll keep you on your toes. Yes, and while we're on the theme of mixing things up, here's another one. Freeze frame and don't drop the board together. It's simple. If the footage freezes, you've got to give us the right Māori sentence. And if the audio drops out, you'll see line on screen. Your job is to read it out loud. Yes, we're going to play the whole roleplay footage in one sitting, so be prepared. Deep breath. Ready? Set, Go! ah, you know it. So, kei hea tō hoa wahine? Oh, she's off doing her own thing today. True. E haere ana hata ki hea? E haere ani ki te hoko kākahu. What are you up to? Oh, just heading home. Ki te aha? Ki te horo i kākahu. Woo, that was awesome. That was a rush. How did you all go? Hey, not too bad. I hope so, sis. The aim of this exercise is to get you at home to start using the language without even thinking about it. Yes, and I can't think of a better time to introduce our learning tip of the week, courtesy of the man himself, Professor Joel Moorfield. You know it. Tēnā rā koutou. Developing your ability to understand spoken Māori is obviously an important skill. Learning to follow the gist of what you are hearing and not worrying about the detail and the things you don't understand is a skill. Use non-verbal clues such as body language and the context in which the person is speaking to work out what is being said. If you are able to record what you are hearing and listen to it again, or even several times, you will gain a deeper understanding of what you are hearing. Some of the activities on Tōku Reo and the Te Whanake websites are designed to help you develop your listening comprehension skills.
he mea tautoko. Toko na te manga